Tutorial paso a paso, Cómo Optimizar tu PC y eliminar toda la basura sin dejar rastros. Paso 1. Limpia los archivos basura y temporales 1.1 USA el liberador de espacio en disco. Presiona Windows plus SY Scrub Liberator de espacio en disco. Selecciona la unidad principal usualmente si marca todo. Archivos temporales papelera de reciclage miniaturas archivos temporales de instalación de Windows. Haz clic en Limpiar archivos del sistema. Vuelve a marcar todo y pulsa Aceptar. 1.2 Elimina archivos temporales manualmente. Presiona Windows plus R, Escribe temp, presiona Enter. Se abrir una carpeta. Presiona Ctrl plus E para seleccionar todo. Pulsa Super para eliminar. Repite con estas rutas. Windows plus R Escribe temp enter eliminar todo. Windows plus R Escribe prefetch enter eliminar todo puede pedir permisos. Paso 2. Desinstala programas que no usas via inicio configuración en aplications y características. Revisa toda la lista. Haz clic en cada programa que no reconozcas o no uses, y selecciona desinstalar. Programas comunes a eliminar si no los usas. Toolbars programas preinstalados del fabricante. Juegos que no uses Adobe Updater, Java Auto Updater, etc. Consejo. USA Revo uninstaller para eliminar restos ocultos. Paso 3. Desactiva programas del inicio. Presiona Ctrl plus Shift plus ESC para abrir el administrador de tareas. Via la pesta Inicio. Haz clic derecho sobre cualquier programa innecesario y elige deshabilitar. Ejemplos que puedes deshabilitar. Spotify, Discord, OneDrive si no lo usas, Adobe Updater. Paso 4. Limpia el navegador en Google Chrome. Haz clic en los tres puntos arriba a la derecha configuración. Via privacidad y seguridad borrar datos de navegación. Selecciona. Intervalo de tiempo. Desde siempre cookies y otros datos del sitio archivos imagens en cache. Haz clic en borrar datos. Revisa extensiones. Via Chrome. Extensions elimina todo lo que no uses. Paso 5. Optimiza el disco solo HDD importante. Si tienes un SSD, es late este paso. Presiona Windows plus SY busca, es fragmentar y optimizar unidades. Selecciona tu disco duro si. Haz clic en Optimizar. Paso 6. Ajusta efectos visuales para más velocidad. Presiona Windows plus SY Escribe ver la configuración avanzada del sistema. En la ventana que aparece. Haz clic en Configuración bajo la sección de Rendimiento. Marca la opción Ajustar para obtener el mayor rendimiento. Opcional. Puedes activar solo los efectos que te gusten como suavizar bordes. Haz clic en Aplicar y luego Aceptar. Paso 7. Actualiza Windows Y drivers. 7.1 Actualizar Windows, via Inicio Configuración en Windows Update. Haz clic en Buscar actualizations. Instala todas las actualizations disponibles. 7.2 Actualizar drivers. USA Windows Update o visita la página del fabricante de tu equipo del HP, Lenovo, o descarga. Snappy Driver Installer Recomendado y Gratuito. Driver Booster con precaución, usar la versión gratuita. Paso 8. Escanea tu PC con antivirus aber seguridad de Windows. Inicio configuración actualización y seguridad de Windows. Via protección antivirus y contra amenazas. Haz clic en Examen completo. También puedes usar malwarebytes gratis para encontrar malware oculto. Paso 9. Considera mayores eficazes hardware si después de optimizar todo, tu PC sigue lento. Agrega más memoria RAM. Mínimo 8 GB para uso fluido. Instala un disco SSD si usas un disco mecánico HDD.
notar es una mejora inmediata. Limpia efectivamente el polvo del equipo, especialmente si se calienta mucho. Paso 10 bonus. USA herramientas seguras de optimización cleaner gratis. Limpia archivos basura, historial, etc. No uses su función de registro y no sabes lo que haces. Bleachbit. Alternativa de código abierto a cleaner. Utterance de Microsoft. Muestra todos los procesos de inicio avanzados. PC optimizada. Después de seguir todos estos pasos, tu PC deberá iniciar más rápido. Tender SMS espacio libre. Y el sistema funcionar con mayor fluidez.